ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் பர்சன் அவங்க ஒர்க்குக்காண்டி கேட்ட ஒரு ஐஃபை டெஸ்க்டாப் அசம்பிள் பண்ண போகிறோம். இந்த டெஸ்க்டாப் வந்து ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷன் லெவலுக்கு அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். எதனாலனா அதுக்கு நம்ம வந்து பி சீரிஸ் மதர் போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். 4 GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட அசம்பிள் பண்ணுறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் என்னென்ன அசம்பிள் பண்ண போகிறோம், எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறோங்கிறத. வாங்க.
ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா இதில் மேலே ஆர்ஜிபி, இந்த ஃபேனோட ஆர்ஜிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி வயசில் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க இது எல்லாத்தையும்
கேபினெட்லாம் போட்டுட்டு மானிட்டர் ஆட் பண்ணி ஓஎஸ் போட்டு ரெடி பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் இது மாதிரி உங்களுக்காண்டி நிறைய அன்பாக்சிங் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.